This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR. This is Dr. Tangella Shivaprasad. Yes, Dr. TSPR. Namaste, Adab, and warm welcome to my Guru Tulyulu, PV Subbarao Garu, and my Guru, Professor Purushottam Reddy Garu, may join because of some ill health conditions. Warm welcome to you, Subbarao Garu. And yes, Raghavendra Garu, the groundwater department DD. He has retired as DD from groundwater department, and how important these experienced, committed, and patriotic minds towards a cause called linking of rivers, I will say. The dam culture, we said, damn it. Why? Because of the corruption, enormous of amount, lakhs of crores of public money, which is involved in linking of these rivers, in construction of these major dams. In doing so, are the dams serving the purpose of storing water, regulating floods? By storing water, I say, is this water available for irrigation? Is this water available for drinking? Is this water available for all other developmental activities, including industrialization? Because first we say agriculture. Why? Because irrigation. Why? Because it is food, which is quintessential for our survival. And it is agriculture because of which this environment is surviving. మన ఆరోగ్యం ఆహారం, మన ఆరోగ్యం ఆహారం మన పర్యావరణం, మన ఆరోగ్యం ఆహారం పర్యావరణం అదే వ్యవసాయం. సో ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం తరఫున 4వ ఛాలెంజ్, ది 4th ఛాలెంజ్ ఆన్ కాళేశ్వరం సస్టైనబిలిటీ, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సుస్థిరత అనేది ఈరోజు మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. 4th ఛాలెంజ్ for all KCR, KTR, Irrigation Minister, Jal Shakti Ministry, Prime Minister Modi, because linking of rivers is involved. All political parties in risk management, ప్రమాద నిర్వహణ, ఇది ఎంతవరకు జరిపారు దీని మీద అనేది ఈరోజు టాపిక్. సో ఈరోజు సుబ్బారావు గారు మనకు అర్థమయ్యే విధంగా గత 3 ఛాలెంజ్లు ఏంటివి, ఈ 4వ ఛాలెంజ్ ఏంది, ఈ 4 ఛాలెంజ్ల ద్వారా అసలు ఈ ప్రాజెక్టు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రజలకు పనికొస్తుందా, లేక ప్రజల డబ్బుల ద్వారా అప్పులు తీసుకొచ్చి ఎలక్షన్లు చేసే విధంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసే విధంగా ఉందా? Is it going to be against the people participate in constitutional democracy? So that is why the 4th challenge is important. Again, I heartily welcome Jagannath-Former garu, former scientist from ISRO. Subbarao garu, Guru Tulyulu. Please, sir. Thank you. నన్ను స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. Yes, sir. You are the presenter, sir. Please. As usual, we face these technical snacks as and when we try to expose the governments. Such a big 4th challenge, risk management, pramada nirvahana, Kaleshwaram sustirata, Kaleshwaram sustainability, and the risk management, how important this topic is. It is going to clear all the doubts whatsoever, because no political party has bothered. Bandi Sanjay, Telangana BJP president, is going around Telangana. Why is he not going towards the Kaleshwaram site and protesting there?
Likewise, Congress, Revanth Reddy, or all the other political parties, including All India Majlis Ittihadul Musliman, it is the principal opposition party in Telangana. Why it is keeping mum, except for some leaders like Kodanram and all, who could not go there, police arrest them. Why? No one is going towards Kaleshwaram project to protest. Nadda clearly stated on in August 2020 before Dubaka that Kaleshwaram is a big corruption scandal. 40,000 crores of estimates have been hiked. 40,000 crores corruption out of 85,000 crores which incurred during 2020. Now it has gone beyond lakh crores. Why they are keeping quiet? Yes, Subbarao has come back. Yes, sir. I am going to make you the presenter. Kindly go ahead. They will definitely hack you, sir. Kindly. They Okay. will definitely hack you. Don't worry. You kindly go ahead. You are the presenter, sir. Please go ahead. మీరు మాట్లాడడం కూడా మొదలు పెట్టండి సార్. ఎందుకంటే ఆ, ఇది ఈరోజు ముఖ్యంగా మనం చర్చించుకోవాల్సింది ఏమున్నది అని అంటే గత 3 ప్రజెంటేషన్స్లలో మనం జియో హైడ్రాలజీ, క్లైమేట్ ఇష్యూస్, ఒక డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్లో, మళ్ళీ దాని తర్వాత పేలియో ఫ్లడ్స్ పైన, ఈ 3 అంశాలపైన మనం చర్చించుకున్నాం. ఈరోజు ముఖ్యంగా రిస్క్ అంటే ఏమిటి అంటే కీడెంచి మేలెంచమన్నారు తెలుగులో. మనం ఏదైనా కార్యాన్ని మొదలుపెట్టే ముందు ఆ కార్యం విజయవంతంగా సాగడానికి ఏం చేయాలి, విజయవంతంగా సాగకుండా ఏమైనా అడ్డంకులు ఉంటాయా, ఆ అడ్డంకుల్ని ఎలా మనం గుర్తించగలుగుతాం, వాటిని అధ్యయనం చేసి అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, ఏ అడ్డంకి ఎంత అవరోధాన్ని సృష్టిస్తుంది, లేక అన్నీ కలిపి ఇంకా పెద్దెత్తున అవరోధాలు సృష్టిస్తాయి అని మనం ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ చూడాల్సిన, అభివృద్ధి పనులలోనూ చూడాల్సిన అంశం ఎంతగానో ఉంటుంది. ఇది మనం ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ గోదావరి, హోప్ ఎవ్రీబడి కెన్ సీ ది స్క్రీన్. హలో హలో, ప్లీజ్ గో హెడ్ సార్. స్క్రీన్ కనబడుతోంది కదా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇంకా కొంచెం పెద్దగా అవుతుందా సార్? నన్ను చేయమంటారా? ఇంకా పెద్దగా చేసినాను. ఇది ఇట్లా పెట్టండి. ఓకే, Make it full screen. Make it full screen. యా, దిస్ ఈజ్ ఎ ఫుల్ స్క్రీన్. ఓకే, ఇది ప్రతిసారి చూపించినట్టుగా మొత్తం గోదావరి బేసిన్ నాసిక్ నుంచి మొదలెట్టుకుంటే సార్ ఇంకా ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది సార్. నేను చూపించమంటారా నన్ను? మీరు పెట్టండి. ఇంకా ఫుల్ స్క్రీన్ ఒక్క సెకండ్. నేను ఇప్పుడే దీన్ని మనం పూర్తిగా ఏ విధంగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు సార్, మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అన్నది మనం చూడాల్సిన అంశం ఎంతగానో ఉంటుంది. కేవలం మనం ఒక ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్లో నీళ్ళు ఎంత వస్తాయి, వర్షం ఎంత పడుతుంది, నదుల ద్వారా నీళ్ళు ఎంత లభ్యం అవుతున్నది, ఎంత పంచుకోగలుగుతాం, ఎక్కడ మన కడితే ఎక్కువ వస్తుంది అన్న అంచనాలే కాకుండా ఎన్నో విషయాలని, ముఖ్యంగా మన 3వ ప్రజెంటేషన్, 3వ తారీఖు జరిగిన ప్రజెంటేషన్లో మనం పేలియో హైడ్రాలజీ, పేలియో ఫ్లడ్స్ ఇవన్నీ కూడా చూసాం మనం. సో వీటిని మనం ఎంత ఇదిగా అర్థం చేసుకోగలుగుతామో అన్నది చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. కేవలం నేను కేవలం ఇంజనీరింగ్ శాస్త్రంలో వీళ్ళు చూసే వాటికన్నా నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన అడ్డంకులే కాకుండా మిగతా వాటిపైన కూడా ఫోకస్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. నెక్స్ట్, శివప్రసాద్ గారు. ఇది గోదావరి
బేసిన్, నాసిక్ నుంచి బే ఆఫ్ బెంగాల్ దాకా నేను మామూలుగా చూపించింది ఇది. గోదావరి రివర్ బేసిన్ చాలా డైనమిక్ రివర్ బేసిన్ ఇది. ఇది ఇటు జియలాజికల్గా, జియోటెక్టానికల్గా, జియోమార్ఫలాజికల్గా, క్లైమేట్ వైజ్గా కూడా ఇది చాలా భిన్నత్వాన్ని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మటుకు అదే కాకుండా ఇది క్లైమేట్లో కోల్డ్ ఏజ్ పీరియడ్, జురాసిక్ పీరియడ్ని కూడా చూపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ శివప్రసాద్ గారు, క్విక్గా పోదాం. నెక్స్ట్. ఎస్ సార్. మనము ముందుగా ఈ అవరోధాలు ఏమిటి, అడ్డంకులు ఏమిటి అని తెలుసుకోవడానికి ముందుగా మనం ఒక బేసిక్ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్టర్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అదేమిటి అని అంటే మనం చిన్నప్పుడే చదువుకున్న న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్. ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ఇన్ ది నేచర్. ఇది మనం ఓ లాంగ్ జంప్ చేయాలన్నా కూడా భూమిని ఎంత తొక్కిపెట్టి దుంకుతాం అన్నది, బోట్ నుంచి ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా మన నడకలో కూడా యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ అన్నది ఉంటుంది. ఆఫెన్ ది యాక్షన్ మే స్టిమ్యులేట్ మల్టిపుల్ చైన్ రియాక్షన్స్. ముఖ్యంగా ఏమవుతుందనంటే మనం ఉదాహరణగా ఇల్లే కట్టుకుంటున్నాం అనుకోండి, మొట్టమొదటిగా అక్కడ చిన్న చిన్న డ్రైనేజ్, అవి మన కంటికి కనబడవు కూడా, న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ పోతుంది. మనం నీటి ప్రవాహాన్ని మార్చుతాం. Often the action may stimulate the multiple chain reactions and the cumulative impact may be a high intensity disaster. మరి ఈ యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్స్ని ఏ విధంగా మల్టిపుల్ చైన్ రియాక్షన్స్గా కూడా అవుతాయి. దిస్ ప్రిన్సిపల్ యాప్ట్లీ ఫిట్స్ ఇన్ టు ఆల్ ది హ్యూమన్ మేడ్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ యాక్షన్స్. మన ప్రతి యాక్షన్లోనూ ఓ చెట్టు కొట్టేశాము అని అంటే ఆక్సిజన్ పోయింది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంది. This fundamental principle calls for envisaging identification of likely risks and their impacts while conceiving project design. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ అన్న ప్రిన్సిపల్ మన మానవ నిర్మిత ప్రతి అభివృద్ధి కార్యక్రమంలోనూ మనం అది ఆ కార్యక్రమాన్ని ఊహించుకున్నప్పుడు, డిజైన్ చేసేటప్పుడే మనం దీన్ని గుర్తించగలగాలి. అంతేగాని డిజైన్ అయిపోయింది, కట్టేశాము, దాని తర్వాత కొట్టుకు చావండి అని అనడానికి వీల్లేదు. ఇలాంటి అప్రోచెస్ కారణంగానే చాలా అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్లలో ఆల్టర్నేట్ డిజైన్సే ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణగా 180 టీఎంసీలు మనం ఇందులోంచి తీసుకోవాలి, ఇంత పవర్ ఖర్చు పెట్టాలి, ఇన్ని పంప్ హౌజులు కట్టాలి, ఒకే చోట కట్టాలి అన్నది. ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఏ క్యుములేటివ్ రిస్క్? డిపెండింగ్ ఆన్ వన్ సింగిల్ సోర్స్ విత్ హై ఇంటెన్సిటీ ఎనర్జీ, కార్బన్ ఎమిషన్స్ అన్నది దట్ ఇట్ సెల్ఫ్. Such methodology holds true for all the development projects, irrespective of nature and magnitude of the project. ప్రాజెక్ట్ పెద్దది కావచ్చు, చిన్నది కావచ్చు, కానీ ఈ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ మటుకు అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి వర్తిస్తాయి. ఇది నేను ముఖ్యంగా ఎందుకు ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాను అని అంటే, ఇటు నేషనల్ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ చూశాను, డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్లు అసలు ఎక్కడ రిపోర్ట్లు కనబడడం లేదు. స్టేట్ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ ఉందని అన్నారు. వీటన్నింటిలో నేను నా అనుభవం ప్రకారం గత 25 సంవత్సరాలుగా ఎక్కడ కూడా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్లలో డిసాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అన్నది అంశాన్ని ఎక్కడ కూడా మెయిన్ స్ట్రీమ్ చేయడం లేదు. ఎంతసేపు ఒక డిసాస్టర్ వచ్చిన తర్వాత 4 అంశాలని పట్టుకొని వేళ్లాడుతున్నారు. చాలా మనం వీ హ్యావ్ మాస్టర్డ్ ఎ లాట్. ముఖ్యంగా 1977 దివిసీమ డిసాస్టర్ తర్వాత
రిలీఫ్, సో రెస్క్యూ, రిలీఫ్, రిహాబిలిటేషన్ అన్న 3 అంశాలపైన కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాస్టర్డ్ ఇట్. తర్వాత ఒరిస్సా, తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్. కానీ ఏమైపోయింది అని అంటే ఎంతసేపు జరిగిన తర్వాత మనం పోస్ట్ మార్టం చేసుకుంటున్నాము, ప్రాణ నష్టాన్ని మటుకు తగ్గించుకోగలుగుతున్నాము. కానీ గత 25 సంవత్సరాలుగా వచ్చిన ఉపద్రవాలలో మనం ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని కోట్లల్లో మనం ఆర్థిక నష్టాన్ని చూస్తున్నాం. మరి అంటే మనం కడుతున్న కొత్త ప్రాజెక్ట్స్లలో డిసాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అన్నది మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయడం లేదు అన్నది చాలా క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. శివప్రసాద్ గారు, నెక్స్ట్ స్లైడ్. ముఖ్యంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ formulated for an irrigation of 7,30,000 and odd కరీంనగర్, రాజన్న, సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట్, మెదక్, 7 జిల్లాల్లో కొత్త జిల్లాలు అనుకోండి 180 టీఎంసీ నీళ్లు తీసుకోవాలి. ద సోర్స్ పాయింట్ ఈజ్ నియర్ మేడిగడ్డ, బిలో ద పాయింట్ ఆఫ్ confluence of ప్రాణహిత అండ్ గోదావరి రివర్ అబౌట్ 20 కిలోమీటర్స్. చాలా సెన్సిటివ్ పాయింట్లో తీసుకున్నారు. కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింటే చాలా హైలీ డైనమిక్. మరి ఇలాంటి ప్రాజెక్టుని, ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టుని ఒకటే పాయింట్ దగ్గర తీసుకోవడంలో అసలు రిస్క్స్ ఏమైనా స్టడీ చేశారా ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు? ఎవరిని తప్పు పట్టాల్సిన పని లేదు. నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది డిపిఆర్ రిపోర్ట్స్ time and again gives lot of doubts. ఎందుకు అనంటే పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్ లేదు, సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిజైన్ని ప్లేస్ చేయలేదు అసెంబ్లీలో. నేను పట్టుకున్న కుందేళ్లకి 3 కాళ్ళు అన్న వ్యవహారంలో ఇది జరిపారు. మరి మార్చ్ 22వ తారీఖు వరల్డ్ వాటర్ డే ప్రెస్ క్లబ్లో నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను. కాళేశ్వరం ఒక సింగిల్ సోర్స్ మీద 50% ఆఫ్ ది తెలంగాణ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాటర్ అండ్ ఇట్స్ పవర్ బేస్డ్. ఒక్క చిన్న తప్పిదనం టెక్నికల్గా అయినా కూడా 50% ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ ఇన్ డేంజర్. హైదరాబాద్కు కూడా నీళ్ళు ఇస్తాము అన్నారు. అంటే మనకు హైదరాబాద్కి వర్షాలే పడడం లేదు, మనం అక్కడి నుంచే నీళ్లు తెచ్చుకోవాలి అన్న ఒక భావన, బ్రెయిన్ వాష్ కూడా జరుగుతోంది. ఇది ఎనీబడీ కెన్ చెక్ విత్ ది ప్రెస్. ఐ మేడ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ మార్చ్ 22nd వరల్డ్ వాటర్ డే దిస్ ఇయర్. సో ఇది మనం ఈ డిపిఆర్ లేకపోవడం కారణంగా, రిపోర్ట్స్ లేకపోవడం కారణంగా మామూలుగా నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ శివప్రసాద్, నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Is there on your screen, sir? Telangana State Disaster Management Plan released October 25th. రాలేదు. ఇప్పుడు వచ్చింది, స్లోగా వస్తున్నది. లేదు పర్లేదు. తెలంగాణ స్టేట్ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ రిలీజ్డ్ ఆన్ October 25th, 2018. చూడండి, ఇది ఏమన్నారు, అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి మేము డిస్కస్ చేశామన్నారు. ఎఫర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రెంథెన్డ్ బై గ్లోబల్ డాక్యుమెంట్స్. వీళ్ళు ఏమన్నారు అంటే సెండాయ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డిసాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ విచ్ ఈజ్ స్టిపులేటెడ్ బిట్వీన్ 2015 to 30 అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనుగుణంగా మన రాష్ట్ర డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ తయారైనది, పాలసీ అని అన్నారు. చూద్దాం ఎక్కడి దాకా వీళ్ళు బట్టి తీసుకున్నారు. అవే తీసుకుని ఉండుంటే
మరి ఇంత పెద్ద డిసాస్టర్ అవ్వడానికి అవకాశమే లేదు కదా. The present document is dynamic in nature and will be open to feedback and inputs. Sala, the state appreciates the efforts by many other people. ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఏమన్నారు అని అంటే approach to address risk reduction towards a planned one అన్నారు. రిస్క్ రిడక్షన్ గనక నిజంగా ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటే disasters have started the year when the Kaleshwaram project was commissioned. గత 3 సంవత్సరాలుగా మనకు బ్యాక్ వాటర్ ఫ్లోస్ వస్తూనే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ శివప్రసాద్ గారు, నెక్స్ట్ స్లైడ్. Yes, sir. It is there on the screen. Are we Just following taking time. what we committed? నిజంగా మన రిపోర్ట్లో మనం ఎంతైతే చాలా గొప్పగా రాసుకున్నామో ఇవి అంతా ఏమిటి అంటే కాపీ పేస్ట్ రిపోర్ట్స్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ని, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ని, ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళని ప్లీజ్ చేసుకోవడానికి. మానిటరింగ్ లేదు వీటిపైన. ఇవి నిజంగా మనం అమలు పరుస్తున్నామా అన్నది ఎక్కడా లేదు. రిస్క్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మెగా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ identified risk factors by this group. River behavior, hydrological dynamics, project location, geomorphology, structural and tectonic geology, geology and geoengineering. ఇవి బేసిక్గా ఎనీ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుని డిజైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇవి చాలా ప్రాథమిక ఇన్ఫర్మేషన్స్. ఇవి ముఖ్యంగా జియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నుంచి జియో ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు, జియో హైడ్రాలజీ వాళ్ళు స్టడీ చేస్తారు. క్లైమేట్ చేంజ్ డైనమిక్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్. సిడబ్ల్యూసి రెయిన్ఫాల్ ట్రెండ్ అండ్ స్ట్రీమ్ ఫ్లోస్ చెప్పగలుగుతుంది కానీ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ అన్నది చెప్పలేదు. దే హ్యావ్ ప్రాబబ్లీ నెగ్లెక్టెడ్ ద ఐఎండి రిపోర్ట్స్ and other research documents. Flood assessment. ఫ్లడ్ అసెస్మెంట్ కూడా ఎంతసేపు 100 సంవత్సరాలకి 30, కొందరు అన్నారు రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు 30-40 సంవత్సరాలకు తీసుకున్నాం సార్ అని. మరి అలా తీసుకుంటే గోదావరి పుట్టి ఎన్నేళ్ళు అయింది, హిస్టారికల్ ఫ్లడ్స్ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి, మరి వాటిని కూడా చూడాలి కదా. ఇవన్నీ కూడా రిస్క్సే కదా. ఈ స్టడీస్ మనం అధ్యయనం చేయకుండా ఒక ప్రాజెక్టును డిజైన్ చేయడం అన్నది, ప్రతి ప్రాజెక్ట్లోనూ ప్రతి యాక్టివిటీలోనూ ఒక అడ్డంకి అంటూ ఉంటుంది. అంటే లిమిటేషన్స్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్. అడ్వాంటేజ్ ఏమున్నది అంటే ఈ సైట్లో 180 టీఎంసీలు మనం తీసుకోవచ్చు అని ఉంది. లిమిటేషన్స్ ఏమున్నాయంటే జియలాజికల్గా, జియోమార్ఫలాజికల్గా, టెక్టానిక్గా, క్లైమేట్గా ఎన్నో రకాలుగా ఉంది. మరి వాటికి అనుగుణంగా మనం డిజైన్ చేయాలి. అది మనకి ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వస్తున్న పెంపుదలలో దాన్ని మనం వాడుకోవాలి. అంతేగాని మూర్ఖత్వంతో మనం మాకు ఇది తెలుసు, మాకేది తెలుసు అన్న విషయంతో వెళ్ళడం చాలా పొరపాట్లని, డిసాస్టర్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. డెవలపింగ్ సింగిల్ సోర్స్ ఫర్ 50% ఆఫ్ స్టేట్. ఇదే 180 టీఎంసీని ఏ విధంగా 2-3 ప్రాజెక్టుల ద్వారా మనం తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండిందా? ఆల్టర్నేట్ స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎంతసేపు ఒక మెగా యూ కెనాట్ మేనేజ్ దెమ్. అది ఒకసారి దెబ్బతింటే. ఈరోజు న్యూస్ పేపర్స్లో వచ్చింది 1000 కోట్లు కేవలం పంపులకే, రిపేర్లకు అవుతుంది అని. మరి క్రాప్ లాస్ ఇప్పటిదాకా అసెస్ చేయలేదు, ప్రాపర్టీ లాస్ ఇప్పటిదాకా అసెస్ చేయలేదు. మనం ఇన్ని మరి నష్టాలని మనం అసెసే చేయకుండా ఉత్తిగా పంప్ హౌస్ చుట్టూ తిరుగుతూ భజనలు చేసుకుంటూ ఇంత లాస్ అంత లాస్ అని. ఇంటెన్సివ్ ఎనర్జీ బేస్డ్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్, దిస్ ఇస్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ న్యాచురల్స్. యాక్చువల్గా ఎనీ ప్రాజెక్ట్లో, పర్టికులర్గా వాటర్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్లో వీ హ్యావ్ వేరియబుల్స్.
అండ్ వీ హ్యావ్ కాన్స్టెంట్స్. వేరియబుల్స్ ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకు అనంటే క్లైమేట్, రెయిన్ఫాల్ ట్రెండ్, స్ట్రీమ్ ఫ్లో, జియాలజీ, గ్రేడియంట్, సాయిల్స్, క్యాచ్మెంట్ అండ్ గ్రీన్ కవర్ ఓవర్ ది క్యాచ్మెంట్. ఇన్ని catchment is constant. What is variable is the green cover. ఫారెస్ట్ ఉందా, తగ్గిందా, వెళ్ళిందా అన్నది. ఎంత తగ్గితే అంత ఉధృత పెరుగుతుంది. అదే క్యాచ్మెంట్లో ఎన్ని నగరాలు వస్తే అంత ఉధృత పెరుగుతుంది. మరి వీటన్నింటినీ కూడా మనం స్టడీ చేసుకోవాలి కదా. వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ పారామీటర్స్, వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టెంట్ పారామీటర్స్, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్, యాన్యువల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ రెయిన్ఫాల్, హౌ ఇట్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ అన్నది. డిజైన్ అండ్ డిజైన్, ఈ పారామీటర్స్ని మనం ముందే గుర్తించుకొని కళ్ళు మూసుకోకుండా ధృతరాష్ట్రుడిగా మనం పాలించకుండా కళ్ళు తెరిచి చెవులు తెరిచి మనం నలుగురితో మాట్లాడి చేసి ఉంటే ఆల్టర్నేట్ డిజైన్స్ మనం ఖచ్చితంగా చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకనంటే అవర్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు రెడ్యూస్ ది రిస్క్. మన ప్రాజెక్టుని ఒక 1000 సంవత్సరాలు ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి అని అంటే మనం రిస్క్ని తగ్గించుకోవాలి. కన్స్ట్రక్షన్ క్వాలిటీ గత 20 ఏళ్ళుగా ఇంకొకటి మొదలైంది. ఏమిటి అని అంటే అసలు నాకు ఆశ్చర్యం అయ్యేది, మరి డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుందా అని. ప్రాజెక్ట్ డిజైనింగ్ అవుట్సోర్స్, ప్రాజెక్ట్ లేఅవుట్ డ్రాయింగ్స్ అవుట్సోర్స్, ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుట్సోర్స్, ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ థర్డ్ పార్టీ మానిటరింగ్. ఇంకా ప్రాజెక్టు పర్సనల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఏం చేస్తున్నారండి? అందుకే ఈరోజు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో 2000 పైన జాబ్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి. అది విచిత్రం. ఇంకోటి ఏమిటి తెలుసా, పెద్ద రిస్క్. ఏవైతే కంపెనీలు మేము అన్నీ చేసేస్తాము అని అన్నారో, నేను రాసిస్తాను, ఇట్స్ మై ఛాలెంజ్. If you find one single youngster or a middle-aged man experienced in the irrigation projects with these third-party companies, వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను లాబింగ్కి, రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లని ఏదో డిజైన్లు చేయడానికి అంతే తీసుకొని వీళ్ళు పెట్టి కాలం గడుపుతున్నారే కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో నాణ్యత పెరగలేదు. ఇది ఎవరన్నా నన్ను సవాల్ చేస్తే ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఓపెన్ డిబేట్. దీనివల్లే ఈరోజు అటు గువాహటిలో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, అమర్నాథ్ దగ్గర ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, మన దగ్గర ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, కేరళలో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. వాట్ ఈస్ బ్లడీ ప్రైవేట్ సెక్టర్? వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ రిహాబిలిటేటింగ్ ద unskilled retired engineers, IAS bureaucrats and other technicians. You don't find any youngster or a middle-aged man who has an international exposure. This is my challenge. All new companies. Operation maintenance, forget about it. Operation maintenance డబ్బులే లేవు. Kadam project is the classic example. వర్క్ కల్చర్ మనకు ఎప్పుడైతే నాగార్జున సాగర్ మొదలెట్టినప్పుడు ఒక ఎమోషనల్ స్పిరిట్ ఉండింది. వర్కర్ దగ్గర నుంచి, రాయి మోసే కూలీబార్ దగ్గర నుంచి ఇంజనీర్ దాకా ఒక ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఉండింది. నా రాష్ట్రం, నా జిల్లా, నా దేశంలో నేను ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నాను, 10 మందికి 10 కాలాల పాటు ఇది నీళ్ళని తిండిని అందించాలి అన్న ఒక అంకిత భావం ఉండేది. ఈరోజు ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కడితే నేను ఎంత దొబ్బుకొని దీన్ని దుబాయ్ బారిపోదామా అని అంటున్నానే కానీ అంకిత భావం అన్నది లేదు. దేశభక్తి, రాష్ట్రభక్తి, మా నేల, మా మట్టి, మా మనుషులు అని అంటున్నారు. అది మనం చేసే అభివృద్ధి పనులలో నాణ్యతను చూపించాలి, రిజల్ట్స్ని చూపించాలి. ఇవి ఏమీ లేని కారణంగా ఈరోజు మన ప్రతి అభివృద్ధి కార్యక్రమంలోనూ అడ్డంకులు పెరుగుతున్నాయి, రిస్క్ పెరుగుతున్నది. అవి 10 కాలాల పాటు నిలబడడం లేదు. అవి కాకుండా ఏమవుతుందంటే హైడ్రాలజీ ఈజ్ డిపెండెడ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్స్,
and rainfall depended on climate change, and rainfall again, the stream flow is dependent on this, and ultimately it has its impact on the structure. ముఖ్యంగా రిస్క్ రిడక్షన్లో నిజంగా కనుక స్టడీ చేస్తే ఎంత ఛాలెంజింగ్ అని అంటే ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఐడెంటిఫైడ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ cumulatively result in high magnitude disasters which can be irrevocable like Kaleswaram. Okay, so risk reduction annadi mainstream ayinda kaleda annadi viewers and my audience should tell me. ఇది నా అనుభవం కొద్దీ నేను మీ అందరి ముందు ఉంచుతున్నాను. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ శివప్రసాద్ గారు. కనుక మనం చాలా ఇదిగా అసలు అంకిత భావం అన్నది ఎక్కడుంది? మనం మన రాష్ట్రం గురించి ఎంతోమంది సాక్రిఫైస్ చేశారు, మన దేశం గురించి ఎంతోమంది సాక్రిఫైస్ చేశారు. ఇప్పుడు ఎంతసేపు ఏం చెప్తున్నారు? ఢిల్లీ టు బాంబే నువ్వు 5 గంటల్లో వెళ్ళిపోవచ్చు ఇలాగా. మరి శాండై ఫ్రేమ్వర్క్ 2015 దీన్ని శాండై ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డిసాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్, ఇది ముఖ్యంగా రిస్క్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి తయారైన ఫ్రేమ్వర్క్. రిస్క్ అన్నింట్లోనూ ఉంటుంది, రిస్క్ లేకుండా ఏది ఉండదు. వాజ్ ఫస్ట్ మేజర్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ 2015 డెవలప్మెంట్ ఎజెండా అండ్ ప్రొవైడ్స్ మెంబర్ స్టేట్స్, గుర్తుంచుకోండి అన్ని మెంబర్ స్టేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా విచ్ సైన్ దిస్ అగ్రిమెంట్ విత్ కాంక్రీట్ యాక్షన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ డెవలప్మెంట్ గెయిన్స్ ఫ్రమ్ రిస్క్ డిసాస్టర్. మన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని, మన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులని మనం సుస్థిరమైన అభివృద్ధిలోకి నిలబెట్టుకోవాలి అని అంటే రిస్క్ రిడక్షన్ చేసుకోవాలి. డాక్టర్ ఏమంటాడయ్యా, అరే నాయనా నువ్వు ఎక్కువ తాగుతున్నావు, తింటున్నావు, సిగరెట్లు కాలుస్తున్నావు, ఇంకో 10 కాలాలు బతకాలంటే ఈ రిస్క్ రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ తగ్గించుకోరా అంటాడు. అవునా? So every project has its lifespan and risk, and how do we reduce the risk? The Sendai framework works hand in hand with other 2030 agenda, including the Paris Agreement of Climate Change, Adiaba Action Agenda on Financing for Development. ఇది ఎవరైనా చూసారా? 1,20,000 కోట్లు అప్పు తీసుకొని వచ్చారు. Did we follow the agreement which signed in Addis Ababa? Did we follow the Paris Agreement on climate change? This is totally against the climate change. ఈ ప్రాజెక్ట్ మనకు కావాలి. తెలంగాణలో లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ చాలా అవసరం, కానీ మనం ఒక్కటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ చేసుకునే బదులుగా దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ మనం వీ కుడ్ హ్యావ్ గాన్ ఫర్ హై సోలార్ ఎనర్జీ పంపింగ్ సిస్టమ్స్, న్యూ అర్బన్ ఎజెండా, అల్టిమేట్లీ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. 2022లోకి వచ్చేసామండి, కడుతున్నాం ప్రాజెక్టులు, ఇవేవి ఫాలో కావడం లేదు. వై? ఎంతసేపు డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ అనేటప్పటికీ ఏది రెస్క్యూ, ఎవళ్ళని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి, ఎవరికి భోజనాలు పెట్టాలి, ఎవరిని పడుకోబెట్టాలి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, వీ హ్యావ్ మాస్టర్డ్ ఇట్, బట్ ద ఛాలెంజ్ ఈజ్ వీ ఆర్ రిఫ్యూజింగ్ టు అండర్స్టాండ్, లిసన్ అండ్ ఫాలో risk reduction in new projects. That is most important, and we need to look into this. Next slide, please. కనుక రిస్క్ ఐడెంటిఫికేషన్, రిస్క్ అనాలిసిస్ అన్నది ఎక్కడా లేదు. ఏమవుతోంది అంటే అసెంబ్లీలో చర్చకు వచ్చింది. అసెంబ్లీలో చర్చగా రిప్రజెంటేటివ్స్ అవగానే నాకు తెలుసు అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళందరూ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోయారు. కానీ అపోజిషన్ పార్టీస్ కానీ రూలింగ్ పార్టీస్లో వాళ్ళు కానీ ఈరోజు దేశంలో 70% ఈజ్ ద లిటరసీ. అవుట్ ఆఫ్ 70% వీ హ్యావ్ almost anywhere between 15 to 20% is scientists, engineers and other technocrats and people with development background with social sciences. ఇంత పెద్ద మ్యాన్ పవర్ మన దేశంలో ఉండగా మనం ఓన్లీ మీరు మాట్లాడుకొని తేల్చేసుకుంటారు ఆ ప్రాజెక్ట్లో.
కమ్యూనిటీ కన్సల్టేషన్స్ అవసరం లేదా? పీపుల్స్ కన్సల్టేషన్స్ అవసరం లేదా? చదువుకున్న వాళ్ళమంతా ఎందుకు ఏదో పోయి పాఠాలు చెప్పుకొని జీతాలు తెచ్చుకోవడానిక? వీ హ్యావ్ టు మెయిన్ స్ట్రీమ్ దిస్. It was endorsed by the UN General Assembly following 2015, the third UN World Conference on Disaster Risk Reduction. And what it advises us, the substantial reduction of disaster risk and losses in livelihoods. ఈరోజు చూడండి, ఈ ప్రాజెక్ట్ మూలంగా అగ్రికల్చర్ ఉత్తర తెలంగాణలో పూర్తిగా నాశనం అయిపోతుంది. భూములు చౌడుబట్టిపోతున్నాయి, ఒండ్రు మట్టితో నిండిపోతున్నది. ఏదైతే భూములు చక్కటి పంటలు ఇవ్వగలిగేవో అవన్నీ కూడా రిస్క్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి. హెల్త్, ఎకనామిక్, ఫిజికల్, సోషల్, కల్చరల్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ అసెట్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్, బిజినెస్, కమ్యూనిటీస్ అండ్ కంట్రీస్. ఇన్నింట్లలో రిస్క్ రిడక్షన్ మన డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చూపించాలి. It recognizes that the state has primary role to reduce disaster, but that responsibility should be shared with other stakeholders, including local governments. మనం ఎప్పుడన్నా పంచాయతీలతో మాట్లాడామా? మనం మూడు జిల్లాలు, మనకి 4, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఈ 3 జిల్లాలు చాలా ముఖ్యంగా వచ్చాయి. వెనక మనకి పాత జిల్లాల్లో ఉన్న వాటిలో ఈ మూడు జిల్లాల్లో లోకల్ గవర్నమెంట్స్, పంచాయతీలతో మనం మాట్లాడామా? లేదే. ప్రైవేట్ సెక్టర్ తోటి ఎంతగా డిస్కస్ చేసాము? లేదు. ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ త్రూ నామినేషన్. ఇట్స్ ఎ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్. We are not refusing to recognize the importance of disaster risk reduction in conceiving a project, designing a project, implementing a project. That's unfortunate. Next please. ఇది మనం చాలా ఇదిగా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. తప్పేం కాదు. వీఆర్ లెర్నింగ్. వై కాంట్ వీ లెర్న్ ఇట్? ముఖ్యంగా ఏమవుతుందంటే ఎలక్టెడ్ పర్సన్స్కి రిటైర్డ్ చీఫ్ సెక్రటరీస్ కానీ, టెక్నికల్ పర్సన్స్ కానీ ఎంతోమంది అడ్వైజర్స్గా ఉంటారు. వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారండి? ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ గురించి చెప్పడం లేదా? ఇవి చాలా బాధాకరమైన విషయాలు. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లొకేషన్. Site located in Gondwana Jurassic sedimentary formations. Site experienced extreme climate variations, including cold age period. Heavy mud flows from basaltic formations or black bottom soils. దీన్ని ఎవరన్నా నో అని అంటే తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఓకే. This red star indicates the site location, actually. Madigada. ఈ వైలెట్ కలర్లో ఉన్న ఫార్మేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇవి గోండ్వానా ఫార్మేషన్స్, సెడిమెంటరీ ఫార్మేషన్స్, వేర్ యూ గెట్ కోల్, శాండ్ స్టోన్స్ అండ్ అదర్ ఫాసిల్స్ అండ్ ఆల్. అండ్ దిస్ పింక్ కలర్ ఈజ్ ది ప్రోటోజోయిక్ పీరియడ్ దిస్ ఈజ్ ప్రీకేంబ్రియన్. అండ్ మధ్యలో మీకు స్లైట్ మన అది ఎలోయిష్ కలర్లో, ఆకర్ కలర్లో కనబడే ఫార్మేషన్స్ ఆర్ ప్రోటోజోయిక్. యూజువల్గా ఏమున్నది అని అంటే, నా అనుమానం ఏదైతే ఫౌండేషన్స్ అటు 2 పంప్ హౌజుల దగ్గర తీసుకున్న చోట ప్రాబబ్లీ ద అండర్లయింగ్ ఫార్మేషన్స్, ద సైట్ located on a unconformity zone. That is much disaster. Next please. This is number 1 disaster which we could have discussed, debated and redesigned. And another one, the geohydrological. You see, all the flows are structurally controlled flows and it may create hydrological friction and undercurrents. Meer chudandi, this is Pranahita. Straight jump. It is tectonically controlled and takes a turn to the left. ఇక్కడ మీకు ఆల్మోస్ట్ 30%, 25 to 30% దాకా
మీకు ప్రాణహిత నీళ్లు గోదావరిలో కలుస్తాయి. ఇక్కడ బ్యాక్ వాటర్ తంతే మీకు సుమారుగా మంచిర్యాల దాకా బ్యాక్ వాటర్ ఫ్లోస్. దిస్ ఇస్ వెరీ ట్రికీ సిచ్యువేషన్ బోత్ జియలాజికల్లీ అండ్ హైడ్రలాజికల్లీ. దీని కింద 20 కిలోమీటర్స్లలోనే మనం ఫస్ట్ పంప్ హౌస్ కట్టాం. పంప్ హౌస్ నుంచి తీసుకునే మన స్ట్రీమ్ విడ్త్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ 40% ఆఫ్ ద రివర్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ వెరీ. ఇది కాకుండా ఈ బెండ్ మీరు ఈజ్ ఇంద్రావతి. సో ఇవి ఏమవుతున్నది అంటే 59% ఫ్లోస్ ఇన్ఫ్లోస్ జాయిన్ ప్రాణహిత అండ్ ఇంద్రావతి. Heavy backwater flows, likely high underground seepages because of sandstone formations, coal formations in Jurassic. Next, please. Shivprasad garu, next. Yeah. Lele, కిందికి రావాలి, మీరు వెనక్కి వెళ్ళారు. This is climate and rainfall. దీని గురించి మనం climate and rainfall. Next, please. Climate and rainfall దీని గురించి మనం చాలా గోదావరి యాక్చువల్గా నార్త్ నుంచి ప్రాణహిత తర్వాత ఇంద్రావతి నుంచి ఎక్కువగా ఫ్లడ్ ఫ్లోస్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ది పాయింట్ వేర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ది ఈ లైట్ బ్రిక్ కలర్ తీసేయండి, నెక్స్ట్ పెట్టేసేయండి, అయిపోతుంది. నెక్స్ట్. Yes, sir, it is there on your screen. Historical floods and geolithology. Yes, this is actually ఇక్కడ CWC మ్యాప్. ఇది హై ఇంటెన్సివ్ ఫ్లడ్ ప్రోన్ జోన్ ఏరియా. ఇదే జోన్లో మనం ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. ఇది మేటిగడ్డ నుంచి మనకి డైవర్షన్, ఇక్కడ ఇంకోటి మనకు పంప్ హౌసెస్ వగైరాలు 3 అయినాయి మనకి. ఏది ఒకటి లొకేషన్ వైజ్గా జియాలజీ, క్లైమేట్ వైజ్గా, రెయిన్ఫాల్ వైజ్గా. అండ్ ఈ పర్టికులర్ చోట ఎక్కడైతే ప్రాణహిత కలుస్తుందో అక్కడ ప్రాణహిత వాటర్స్ టెరిబుల్ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తూ గోదావరి వాటర్స్ని వెనక్కి తంతాయి. అట్లాగనే ఏమైందంటే మేటిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ కింద మనకి ఇంద్రావతి వచ్చి కలుస్తాం. ఇంద్రావతి కూడా ఆల్మోస్ట్ 25 to 30% వాటర్ తీసుకొస్తుంది. హెవీ రెయిన్ఫాల్ జోన్ ఈ జోన్స్. యాక్చువల్గా నార్త్ ఈస్ట్ చాలా హెవీ రెయిన్ఫాల్, ఒడిస్సా నుంచి ఇవన్నీ నీళ్ళు వస్తాయి. సో ఇవేమైతే అంటే ఇవి చాలా మియాండరింగ్స్ కావడంతో ఇక్కడ ఇట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లాట్ ఆఫ్ అండర్ కరెంట్స్ అండ్ ఫ్రిక్షన్స్ హైడ్రాలజీ. ఇది ఇట్ మే ఆల్సో హ్యావ్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ భద్రాచలం ఫ్లడ్స్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ సార్. ఓకే, ఇది గోదావరి పెలియో ఫ్లడ్స్ది. ద వర్క్ డన్ బై మిస్టర్ విశ్వాస్ అండ్ వికాస్ అండ్ బేకర్. మీరు చూడవచ్చు కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్ ఇది ప్రాణహిత అండ్ గోదావరి. దిస్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ ఆన్ రైట్ ఆన్ గోండ్వానా ఫార్మేషన్స్. ఇఫ్ ఎనీబడి want to contradict it, I welcome. So geologically this is highly sensitive area, highly risk prone area. Then how do we, ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఉంది, మనకు 250 TMCలు వస్తాయి. మనం ఎలా అక్కడే తీసుకోవాలన్నా, లేకపోతే ఇంకేదైనా డిజైన్లో మార్పులు చేసుకోవచ్చా, లేకపోతే మహారాష్ట్రతోటో ఛత్తీస్గఢ్ తోటో మనం ఒక ఒప్పందం చేసుకొని ప్రాజెక్ట్ రీడిజైన్ చేసుకో. అంతకు ముందే మనకు ఇంకొకటి ఉండనే ఉంది, ఏది మన చేవెళ్ళ ప్రాజెక్ట్. అది దాన్ని మనం స్టడీ చేసుకోవచ్చా, అందులో కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాము. మరి
ఈ రిస్క్ రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకున్న తర్వాతనే మనకి ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ముందుకు వస్తాయి. డిజైనింగ్లో రీడిజైనింగ్ మనం వెళ్ళగలుగుతాం. అన్నింటికన్నా ఏమిటంటే ముఖ్య ఉద్దేశం, హౌ డు వి రిడ్యూస్ ది రిస్క్ రిడక్షన్, ఎలా తగ్గిస్తాం అన్నది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ శివప్రసాద్. శివప్రసాద్ గారు. Yes, sir, I have done it. I have done it, sir. Clear and sir. Yeah, this is actually Vishwas and Professor Victor. So he could, country like India, where there is paucity of long-term hydrological data, paleo flood records are great source of potential information that could play a critical role in formulating design decision for different types of engineering projects as well as water resources development projects on both ungauged as well as gauged rivers. ఇది చాలా క్లియర్గా వచ్చింది. ఇది ఇంతకు ముందు ఎక్కడ ఆ, మన దేశంలో ఒక 7 నదులపైన స్టడీ జరిగింది. కానీ మన ఆలోచన విధానం ఓ 30 ఏళ్ళకి 50 ఏళ్ళకి 100 ఏళ్ళకి అన్నది లిమిట్ చేసుకోవడం ఈజ్ ఎ డేంజరస్ ట్రెండ్ అన్నది క్లియర్గా తెలుస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. వీఆర్ టోటల్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ది అవైలబుల్ స్టాటిస్టికల్ డేటా అండ్ కంప్యూటర్ మోడలింగ్. We need to intensify our field investigations and also look for traditional knowledge channels. Next, please. Yeah. Clear on the screen. So, Kaleshwaram gravity lining Malkund. కెనాల్ లైనింగ్ మళ్ళీ కూడింది, మళ్ళా కెనాల్ క్రాక్స్ వచ్చినాయి బికాజ్ బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్స్ వచ్చి చేరుతున్నాయి. సో ముఖ్యంగా నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఇంపాక్ట్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ ప్లేస్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏముంటుందంటే ఐడెంటిఫై చేసిన సమ్ 10 రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఏ విధంగా మళ్ళీ మనం ఒకసారి క్షుణ్ణంగా స్టడీ చేసుకోగలుగుతాం, వీటిలో ఉన్న ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం ఎలా చూడగలుగుతాం, ఈ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ని మనకు డిసాస్టర్స్ని అగ్రవేట్ ఎలా చేస్తాయి అన్నది కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలామంది ఏమన్నారు, బురద కొట్టుకొస్తే 2009 శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్, అక్కడ కూడా మనకి బురద బాగా కొట్టుకొచ్చింది. కానీ ఏమిటి తెలుసా, ఏజెంట్స్, న్యాచురల్ ఏజెంట్స్, నీరు, గాలి, అగ్ని, ఈ 3 కూడా భూమి, స్పేస్, ఈ 5 కలిసినప్పుడు ఫ్లడ్స్ విచ్ ఆర్ అండ్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్, అవి ఒండ్రు మట్టి తేవడంతో సారవంతమైన భూములు ఏర్పడ్డాయి. ఈరోజు డ్యామ్లు, బ్యారేజ్లను ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనం ఆపేస్తున్నాం. And we are going for chemical fertilizers. So, ఏదైతే న్యాచురల్ ప్రాసెస్ యాజ్ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తున్నదో, టుడే సేమ్ న్యాచురల్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఫంక్షనింగ్ యాజ్ ఎ డిస్ట్రక్టివ్ ఏజెంట్ ఫోర్స్. వీ నీడ్ టు లుక్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్. మనం ఎప్పుడు కూడా వరదలు వచ్చినాయంటేనే భయపడుతున్నాం, వరదలు వెళ్తున్నాం. హౌ డు వీ redesign ourselves in tune with the floods అన్నది నేను ముఖ్యంగా ఈరోజు ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డిసాస్టర్ రెస్క్యూ, రిలీఫ్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ and how do we assess the disaster losses, crop loss, human loss, livestock loss, health issues, property loss అండ్ ప్రాజెక్ట్ లాస్, వీటిపైన నేను వెళ్ళడం లేదు.
I'm only looking into the process of identification of risk in a project and assessing each risk factor, its intensity and its magnitude and its frequency and cumulative impact of all the identified things, so that it may give us an opportunity for developing alternate designs which will have lesser disasters. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం ప్రతి ఏడాది ఈ ప్రాజెక్ట్ కట్టిన 3 ఏళ్లలో 200 కోట్లు ప్రతి ఏడాది పోయింది. ఈ ఏడాది కనీసం ఒక 5-6 వేల కోట్లు పోయి ఉంటాయని. అది ఇంకా అసెస్ జరగడం లేదు. అది జరగకుండా ఆపి పెట్టడం కూడా తప్పు. అది పీపుల్ షుడ్ నో ఇట్. ఆఫ్టర్ ఆల్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ టు పే. ద కమింగ్ జనరేషన్స్ హ్యావ్ టు పే త్రూ దేర్ నోస్. అండ్ అట్లీస్ట్ నౌ కొత్త ప్రాజెక్ట్ అన్నింటిలోనూ ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా కానివ్వండి, స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్, స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్లాన్, వీటిలలో డిసాస్టర్స్ జరగవా? ఫ్లైఓవర్ బయోడైవర్సిటీ దగ్గర కట్టినప్పుడు కట్టిన 10 రోజులకే కార్ పైనుంచి కింద పడ్డది. సో వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు disasters, identify disasters while conceiving the designs. It will help us modifying the designs towards a lesser disasters and move towards sustainability. మరి ఇవాల్టి దాంట్లో కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్లోనే 1000 కోట్ల నష్టం వచ్చింది అన్నారు. డిజైన్ మారిందా అంటున్నారు. బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇష్యూస్ బిఫోర్ us. So we have to sincerely follow the Sendai disaster risk reduction process, mainstream it, and inbuilt it in the state, national, state, district disaster risk reduction development plans, and also empower by building the capacities at each local governing body level. People have to wake up. People with scientific spirit, scientific temperament, and scientific and engineering technocrat backgrounds should come forward for the benefit of the society, benefit of the coming generations, benefit of this state, this soil, this country. దేశభక్తి ఎక్కడో లేదు. మన అంకిత భావం మనం చేసే ప్రతి అభివృద్ధి కార్యక్రమంలోనూ ఉంది. ఊరికే సొల్లు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఏదో పాటలు పాడుకుంటూ తిరగడం కాదు. చేసే ప్రతి క్రియలోనూ మన దేశభక్తిని మనం చూపించుకోగలుగుతాం. నాకు ఈ అవకాశం మరొకసారి దక్కినందుకు అందరికీ నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. వండర్ఫుల్ ప్రజెంటేషన్ సార్. మొత్తం పాలకు పాలు నీళ్ళకు నీళ్ళు చేసేసారు మీరు. ఇంకేమున్నది సార్ అక్కడ? ఇన్ని ఖచ్చితమైన ఆధారాలు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది? వజ్రోత్సవం అని చెప్పి ప్రచారాలు చేస్తూ ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం వజ్రోత్సవానికి మించినటువంటి అవినీతిపరమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు ఏ విధంగా ప్రజలకు హానికరం, రాష్ట్రానికి హానికరం, దేశానికి హానికరం అనే ఖచ్చితమైన ఆధారాలతో మీరు గత 4 ఛాలెంజ్లు బ్రహ్మాండంగా మీరు ముందుకు తీసుకొచ్చారు. సో ఇప్పుడు జగన్నాథ్ గారు, రాఘవేంద్రాచారి గారు వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. నమస్తే అండి. సుబ్బారావు గారికి సలాం. నేను 2-3 పాయింట్ పెట్టానండి. I learned few things very clearly from your presentation. అదేమంటే ఇప్పుడు సెండై డిజాస్టర్ risk reduction is the standard United Nations guideline andi that actually
fetched it. ఇప్పుడు మన దేశంలో 2005 డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఇప్పుడు ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ యాక్ట్, నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అండి. ఇట్ గేవ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎ హెల్ప్ ఫర్ కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో. ఎందుకంటే 1897 or 95, ఐ డోంట్ రిమెంబర్, అప్పుడు ఈ ఎపిడెమాలజీ యాక్ట్ తర్వాత ఓన్లీ రెఫరెన్స్ మనకి అవైలబుల్. 2005 వస్తుందే. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ 2010 ఐ బికేమ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మాస్టర్ ట్రైనర్. ఎప్పుడు 2010లో, 5 years later the act, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. నేను అక్కడ 5 days ఐ వాజ్ దేర్. వాట్ ఐ వాంట్ టెలింగ్ దిస్ ఈస్, ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వము బై డిఫాల్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పెట్టారు. డిస్ట్రిక్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పెట్టారు. ఐ థింక్ యూ కవర్డ్ ఇట్ సో వెల్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ క్రిటికలీ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్-గవర్నమెంటల్ ప్యానెల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ February 22, ఒక బిగ్ గ్యాప్ ఏమంటే పాలసీ గ్యాప్. When you are presenting, I was going through 2 reports. మన కర్ణాటకలో 2013 and 2021. 2013 and 2021, there are 2 state action plans on climate change. But I don't know about Andhra Pradesh. I don't know about Telangana. That you only have to check and let me know. The state, see, I remember during Dr. Manmohan Singh ji, when the Paris Agreement and all took place, there was an action plan, 8-pronged action plan for that was in National Disaster Management Plan. That is previous to this regime. Tarvata ippudu we are having more of a focus, no doubt. See, I was one of the invitee. UNDP invited me for COP26. 12 days I was there virtually. Nenu I don't remember how many people, 50 or so. We were asked to give 1-minute message to 195 heads of state. That is still in the United Nations databases there. All of us were telling only one thing. Look, satellites don't tell lies. You are having ice in the sky. Buddha kuda, he did not tell lie. Ambedkar also did not tell a lie when he told inequality challenges well-being. They did not tell lies. Ippudu satellite kuda 3 mm. See, Subbarao garu manto andarku nenu em cheptanante, yesterday morning radio news, I am not listening to radio news even today because it's becoming so much infodemic. Infodemic ante misinformation, disinformation. ఒక మెసేజ్ పికప్ చేశానండి. The poles have started melting. The sea level is going to rise. The reality is, I was going through the computer models of Karnataka. Student, the immediate short-term projections are done up to 2030. Definite temperature rise and definite rainfall pattern rise has been indicated. Climate models. And there are projections of 0.3 to 0.65 degree temperature already from 1985 to 2050. Emante past 30 years itself, temperature it has risen from 0.3 degree to 0.65 degree in Karnataka only. Ippudu Subbarao garu em chepparante, have we ever bothered to look at what the research organizations, what the science is telling? ఇప్పుడు మన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గారికి అందరికీ నేను నమస్కారం చేస్తానండి. 30-40 years they studied engineering. నేను కూడా 76-81 B సివిల్. ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఏముంది? లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్ ఇంటూ SR ఇంటూ పర్సంటేజ్. దట్ ఈస్ M-book. దట్ ఈస్ నాట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. అంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు ఇకలాజికల్ ఇంజనీరింగ్ డైమెన్షన్ వచ్చింది. I remember in 1993 when I was at Shanghai,
we had 13th International Conference on Impact Assessment. You know, shocked. They are getting into socio-cultural impacts. They're getting into social. That's what you are telling, Subaragaru. If social, I will also tell one thing, don't mistake me. COVID time, I thank COVID very much. You know why? A new form of learning came, virtual learning. You know what has happened? There was discussions on EIA, Environmental Impact Assessment. You will be shocked to know the big corporate world has gone to our Honorable Prime Minister's office and told, Yemante, we are making this country stronger. Why are you putting all these problems for us, EIA? You look at the way they are looking at. You see, this is what IPCC, UN IPCC is telling policy gaps. The human dimension, see, Mrs. Gandhi is so great because Silent Valley was scrapped just like that, without any report, without any impact assessment, because there was the concern. Because I find two issues only before I conclude. You touched upon the Sendai United Nations guideline that should be followed, number one. Number two, 2005 National Disaster Act, which has helped COVID management in India, which has not helped anywhere in the world, I tell you. Because US suffered 7 lakh deaths. Yes. India suffered only 4 lakhs. Because of this 70 years of public health architecture here. There may be a propaganda now telling about so many things, but I don't believe in it. Because truth is truth. Our cultural heritage, the public health architecture is strong enough. Because I'm a weekly invitee for PAHO. PAHO is for American 2030 countries World Health Organization reviews. And WHO every week they do. I'm one of the invitee. ఎందుకంటే నేను ఇన్ఫోడమిక్ మేనేజర్ ఉన్నానండి WHO. Then I want to tell you, so we have to take clue from this. 2005 National Disaster Management Act, we have got wonderful tools. I don't want to blame anybody. There's no point in it. See, a performer never blames others. Please believe in science. Globally, people are laughing 40 years back. If somebody says remote sensing, hey, poya, what is remote sensing? Now we are getting images from Mars since 8 years. I was a ground support man in ISRO for Mars mission. Even today we are getting with a 20 minutes gap an image from the Mars at the 200 kilometer height of Mars. This was not possible 40 years back. Popular science is the only way. See, what you are doing from Hyderabad Science Forum is, I reflect 1987 Bharat Jan Vigyan Jatha. We had 25,000 kilometers converging at Bhopal. I was one of the participants, officially sponsored. Only ISRO scientists to be sponsored officially, 87. నేను conclude చేస్తానంటే, first point, Sendai disaster risk reduction approach should be taken seriously. National Disaster Act and subsequently District Disaster Management Plan has to be looked into critically. And this 40,000 crores, which has doubled already, it has got about 1 if I'm right, it has got 1.4% of the land area in Karnataka also. Maharashtra has got about 48%. I copied from Subaragaru, from your PPT I copied. See, it runs to 1,400 kilometers from 1 kilometer height, goes into Bay of Bengal. We have to look at, I tell you, I want to conclude by saying one thing. Last year, World Water Week was there. I was roped into World Meteorological Organization as a review person for looking at the drought and floods. You know what? All over the continents, we have got best practices. Nature and community-based solutions for climate change, for drought and floods. Whether it's Vietnam, whether it's Argentina, there what I found, I was very happy. The universities, NGOs, the government there, the local government, that's what you mentioned, 73rd and 74th Amendment of 1992 are such a wonderful reciprocals for Agenda 21 for us. But today we have mutilated them, you see.
The 73rd and 74th Amendment, we are just miming it. It's not correct. So whatever you are doing from your forum, sir, Hyderabad, I must congratulate you. That is the real voice. And this fourth dimension is more stronger than this third dimension, if you ask me. More strongly. చాలా ఫోకస్ చేశారండి. ఇప్పుడు మన I look forward for your fifth surprise, but obviously it will be individual and community enabling through science and technology. I'm only so thanks Andy. This channel also I want to thank Dr. SPR గారికి. నేను మన తెలుగు భాష అంతా బాగలేదు. నేను కూడా I learned little of Telugu because of IIT Kharagpur, where I studied 1984 and Sri Kotalu opening చేశానండి, second launch pad. So that's how I have learned something. But your language, your content, your focus is wonderful. I think the younger generation should pick up, especially the working scientists. I don't know. I don't find so much of scientists. Engineers in the irrigation department, engineers in the water resources, engineers in the Jilla Panchayat, engineers in the village Panchayat. It's these people. Wake up and day. That's the only hope I find. And politicians, they will not bother because politicians are interested in chairs. Leaders are interested in well-being. And we have failed to differentiate the two. Why to blame the politicians? See, it's quite natural. Politicians will be interested in chair and making money. But we should look for leaders and groom. And this channel should help more and more leaders to come up. This is a good topic, sir. Thank you, Andy. Thank you. చారి గారు. అందరికీ నమస్కారాలు. First of all, I would like to congratulate Mr. Subbarao because a lot of data collect చేసుకొని he has collected very good data from Geological Survey of India and the Central Water Commission, and really he has given a very good outcome. So I just wanted to say three things. మనం డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అన్నప్పుడు అంటే నా లెక్క ప్రకారం there are two types of disaster management. One is natural, the second one is man-made. Natural means, for example, landslides in Himalayas. That is natural. Nobody can prevent it. We cannot say anything. Natural landslide in Tirumala Hills, Tirupati. So danni manamu we cannot say that. But coming to the second man-made disasters, knowing that something is going to happen, Subbarao garu చెప్పినట్టు రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ స్టడీస్ లేకుండా చేసినప్పుడు మేనేజ్మెంట్ డిసాస్టర్ లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నప్పుడు ఇది ఐ థింక్ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను లాస్ట్ టైం కూడా ఫస్ట్ దీంట్లో చెప్పాను, నేను మనకు 2.5 months అయిపోయింది, ఇంకా 1.5 months ఉంది స్టిల్. September 30th వరకు వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రైన్స్. దిస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మనకు. సో ఇవాళ అయిపోయింది అని కాదు, it may happen tomorrow also. So at least now they should the government or engineers involved in that they should take further damage కాకుండా ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. సో దీనికి ఏంటంటే మనము జనరల్ గా గవర్నమెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇట్స్ అవర్ అన్ఫార్చునేట్, ఎవ్రీ టైం మీటింగ్లు పెడతాము అండ్ ఐదర్ పొలిటీషియన్స్ కానీ మిగతా వాళ్ళకి కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే సక్సెస్ స్టోరీస్ అని చెప్తాము. So we are only sharing with success stories, but we also should share failure stories also. This is a failure story. So ఏ విధంగా అయితే సక్సెస్ స్టోరీస్ మనం షేర్ చేసుకుంటున్నామో, సో వాట్ మై సజెషన్ ఇస్ దట్ ఈ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ కూడా అందరితోటి షేర్ చేసుకొని ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఫ్యూచర్ గా వెళ్తే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బెటర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది అఫ్ కోర్స్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ది అదర్ కో పార్టిసిపెంట్స్, మనము జనరల్ గా మన దీని ప్రకారం సైన్స్ ప్రకారము we say that minimum 33% గ్రీనరీ కాంపోనెంట్ ఉండాలి ఫర్ నార్మల్ రెయిన్ ఫాల్ అని మనం అనుకుంటాం. టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్. సో రైట్ సుబ్బారావు గారు చెప్పినట్టుగా హైదరాబాద్ కు డ్రింకింగ్ వాటర్ అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాము, ఇక్కడ రెయిన్స్ పడవేమో అని అన్నారని ఒకటి అఫ్ కోర్స్ బెరిజెట్టాం.
But if you see for the past 3-4 years rainfall data తీసుకున్నప్పుడు హైదరాబాద్ లో డెఫినెట్లీ అండ్ డామ్ షూర్ 12 to 13% కంటే గ్రీనరీ కాంపోనెంట్ ఎక్కువ ఉండదు. ఇట్స్ మోస్ట్ కాంక్రీట్ జంగల్. Okay, carbon monoxide problem is there. In spite of that, if you see the rainfall data of the entire Telangana state, మీరు హైదరాబాద్ లో రెయిన్ఫాల్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి రీజన్ ఐ డు నాట్ నో. దీని మీద కూడా కొంచెము మనము దీని మీద ఫోకస్ చేసేసి, అంటే ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు కాలుష్యం, బట్ యూనో ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి, సో నో నీడ్ టు గెట్ వాటర్ టు దిస్ ప్లేస్ బికాస్ ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ సిటీ ఈస్ గెటింగ్ సఫిషియంట్ వాటర్. దట్ వాట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ డ్రింకింగ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో ఈ పాయింట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బాగుంటుంది. హవెవర్ కన్క్లూడ్ లో కన్క్లూడింగ్ దిస్, ఐ మీన్ నా కన్క్లూజన్ లో చెప్పేది ఏంటంటే సుబ్బారావు గారు డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఐ మీన్ హస్ బీన్ కరెక్టెడ్. మరి ఐ డు నాట్ నో వెదర్ ది గవర్నమెంట్ నోటీస్ పోతా ఉందా లేదా, మన ఛానల్ మనం డిస్కస్ చేసిన ఇష్యూస్ అనేది నాకు తెలియదు. బట్ దే షుడ్ కీప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ దేర్ మైండ్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది urban heat island phenomena and increasing rainfall trend in urban areas అన్నది 2016 నుంచి కొన్ని వర్క్షాప్స్ చేశాను నేను ఎస్కీలో ఉండగా. ఎందుకంటే నిరంతరం హీట్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కనుక 30% గ్రీన్ కవర్ అన్నది ఏమిటి అని అంటే అది యాక్చువల్గా గ్రావిటేషనల్ పుల్ కోసం. ఈ ఫినామినాలో ఏమిటి అని అంటే నిరంతరం హీట్ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్ ఆల్సో టేక్ సమ్ వాటర్ అలాంగ్ విత్ ఇట్. నీరు ఆవిరవుతుంది కదా చెరువుల్లోది. సో దాని మూలంగానే మనకి అర్బన్ ఏరియాస్ ఆర్ ఫేసింగ్ క్లౌడ్ బస్. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వర్షం పడ్డం. మీరు అన్నది చాలా కరెక్ట్. అది కొన్నేళ్లుగా అంటే ఒక 12-15 ఏళ్ల నుంచి హైదరాబాద్ రెయిన్ఫాల్ నా దగ్గర హైదరాబాద్ రెయిన్ఫాల్ గత 55 సంవత్సరాలది డైలీ రెయిన్ఫాల్ ఉంది. ఇట్స్ నాట్ యాన్యువల్ బట్ డైలీ రెయిన్ఫాల్. ఐఎమ్ జస్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ ఫినామినా హీట్ ఐలాండ్ ఫినామినా అంటాము. ఇది కూడా రిస్క్ రిడక్షన్లో మనము హీట్ ఐలాండ్, క్లౌడ్ బస్ట్ అండ్ అర్బన్ ఫ్లడ్డింగ్ ఈ మూడింటిని జత చేస్తూ మనం విల్ బి కమింగ్ ఆన్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ. సో శివప్రసాద్ గారు ప్లీజ్ conclude it. Just sum it up. There were some calls. I was just trying to say that, sir, your show is disconnected. There is some serious problem, hacking problem and all. Don't worry, dear. How to retelecast this? I was cracking my head. So you have given me a chance, which is recorded. This will go again live tomorrow. Though we had something else, we wanted community participation. I'm seeking their pardon because this is an important issue. Such an important issue. Something. I'm sorry. Yes, sir. Please. I'm sorry. Please, sir. Please. It is said by holding your hand, you cannot stop the sun coming up and bringing light to life. By showing a hand to sun, you cannot stop. Yeah. See, whatever Subbarao Garu is telling and communicating is the heartbeat of real India, real development, and nobody can stop it. Somebody thinks they can hack or do some, they're wrong. But they will realize it sooner or later. It's better they come with community rather than paisa and other interest. Wonderful. Thank you. Wonderful. I think this is what I need not elaborate on this. దీనికన్నా ఎక్కువ నేను చెప్పదలుచుకోలేదు. జగన్నాథం గారు అరచేతితో సూర్యుని ఆపగలరా అటువంటి సమాచారాన్ని ఆధారాలతో గత 3-4 వారాల నుంచి సుబ్బారావు గారు అందించినటువంటి వైనం ఇంకా మీకు కాళేశ్వరం అక్కడ పద్ధతి ప్రకారం డ్యామ్ను కట్టారా, అవినీతి జరగలేదా, ఇది దేనికి కారణం,
ఇంకా మీరు తెలుసుకోకపోతే నీకే ఇబ్బందులు. ఇంత ఖచ్చితంగా చెప్పారు కాబట్టి రేపు ఖచ్చితంగా దీన్నే, ఎందుకంటే మేము రేపు కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ మీరు చెప్పినట్టు వి వాంటెడ్ టు కమ్ అప్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే. సుబ్బారావు గారితో వారు 3 రోజుల నుంచి చెంబడబడతా ఉండ్రి. వాళ్ళదే మేము చేసుకుని డెఫినెట్గా వాళ్ళది కూడా మేము రికార్డ్ చేసుకొని వాళ్ళది ఇస్తాం. కానీ రేపు ఇదే షో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టైటిల్ ఇట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ వెరీ క్లియర్లీ ఆన్ ది ఈవ్ ఆఫ్ 75 years of independence. Why still corruption in dams? What is this dam culture? It is not a dam culture. Is it not corruption when it is science? And what is Subbarao garu first day nunchi chepparu, river dynamics. River is a dynamic source. And మీరు ఆపగలరా? దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు మళ్ళిచ్చి నీళ్ళు అవి చేయగలరా? Another important thing which has emerged out of this show today, when there is sufficient rainfall for Hyderabad, where is the need for water from Godavari? That to depriving the basin Godavari region. ఆ ప్రాంతాలకు నీళ్లు సరిగ్గా ఇవ్వకుండా హైదరాబాద్కు తరలించాల్సిన అవసరం ఏముంది? హైదరాబాద్ కృష్ణా బేసిన్ లో ఉంది, కృష్ణా బేసిన్ నుంచి కూడా తరలించవచ్చు. సో ఇదే అనుమానం, అవినీతి జరిగిందా కాదా? కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా ఈరోజు నదుల అనుసంధానం పేరుతో ఏదైతే చేస్తా ఉందో ఆ నదుల అనుసంధానికి కూడా ఈ 4 ఛాలెంజెస్ వర్తిస్తాయి. ఆ నదుల అనుసంధానం ఒకటి చూసాం, కెన్ బెట్వా. పెద్ద నది పోయి చిన్న నదిలో జాయిన్ చేస్తారా అండి ప్రాజెక్ట్? అది కెన్ ఎనీ స్మాల్ రివర్ go and join in? I'm sorry, one more Yes, sir. intervention. Sorry for this. Please, sir. Please, sir. Please. Something you're doing mistakes, sir. Don't do that mistake. ఎందుకంటే Sir. నేను ఐ విల్ టెల్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్. 14 years నుంచి మన ఇంట్లో ఒక బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఉంది. టు మీ ద బుల్షిట్, ద కౌడంగ్ ఇస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. మన ఇంట్లో 5 cows are there now, according to me. I'm not praising that, but I'm using it. 20 to 30% is my energy self-reliance. ఎందుకంటే the moment you touch corruption, the moment you touch caste, the moment you touch politics, you are lost. What you should do, you should go for good practices, best practices, enabling individual, so that the best practices are known to people. That's the only solution, sir. That's the only solution. Kindly do not mistake me. The moment we take fever as a disease, we are wrong. Fever is only a symptom. Fever is only a symptom. That's what disease is enabling the community, enabling the individual. Things will happen. Everybody will come to you. Jagannath garu, I am a doctor by profession. Very nice. This hand, we have been doing many things. Disease is not a disease; it is discomfort. It is born out of symptoms and syndromes. That has to be borne in mind. And symptoms, syndromes, and signs. When you don't identify symptoms converging into syndromes and signs, there is never a therapy or a cure. It has to be borne in mind, because it is my money, the money of I'm expressing my opinion. Don't mistake me. With the best practices only, the show runs to identify the best practices. How? Through science and truth, so that it reaches everyone, so that they will start questioning. We are very poor. We are very poor in documentation. For example, Dr. SPR channel galu, if I have more and more good practices, best practices, that speaks volumes. That's a powerful weapon. That's what I'm doing, sir. I tell everyone, this channel is enriched by wonderful people like Subbarao garu and Jagannath garu. Why? Because we have data here. Anyone can download data and anyone can become aware, so that they will start questioning. Only because last 3 to 4 years, Jagannath garu, the pumps have been under submergence. For your kind information, the pumps have been under submergence, and the entire Telangana is paying price for that. Extreme price rise. Everything has become costlier. Education to health, and here also we are identifying everything as per rule of law, constitution, invoking evidence. That how? By having such wonderful good practices. Now you show me any channel which hosts such type of regular live shows, and here we don't discuss politics, here we don't discuss hatred, here we don't discuss caste, here we don't discuss religion. We discuss issues
per rule of law, constitution, invoking evidential act, because the 4 tenets of this wonderful challenge, as advised by my Guru Professor Purushottam Reddy garu, very clear. First, and Mr. B.V. Subbarao garu, only after that these channels have happened. The first thing is, because of this pandemic, we took health, then education, then environment. Under environment, we have got agriculture as well as food, and then legal education. These are the 4 tenets of these channels. And with due respects of to all politicians and administrators, we have been inviting the best practiced educationists or source personalities who are really rich in that particular area. And in doing so, I might have lost my revenue, because when I said data, this channel is enriched in data. Now, whatever you spoke, even that is nothing but a data by such a senior former ISRO scientist. When he clearly says best practices is nothing but having science, discussion about science, truth, what happened, why it should not have happened, what shall we do, how future projects should be, dams should be. This is what all we are trying to discuss. No, I'm very There's much absolutely no convinced, politics. Dr. SPR Garo, I'm very convinced that you are doing a good work, but only I'm telling my experience globally, what I have seen for 30 years. See, to me, Thomas Jefferson is more relevant than Ambedkar. Don't be shocked. You know why? It was Thomas Jefferson who said, government is a necessary evil. You use how much you need. That's what everybody is doing today. Government is a necessary evil. You use how much you need. Jefferson said he's the Ambedkar of USA. You see, he wrote Constitution of USA. You know why I'm telling this? Gandhi said, "You be the change." Okay, I don't want to be the change. What you will do? Today, that's the reality. And Ambedkar said, "Inequality challenges well-being." Okay, but people who are empowered, what they are doing? So it's not the way. See, you must have leaders who are enabled themselves. Their family, their children, their community enabling is important. Yes. So anyway, I want to thank you for all the effort you are doing. Wish you all the best, sir. Wish you all the best. Then thank you. Subbarao garu, any concluding remarks from your side before we say bye? Yeah. We are telecast tomorrow with a different title, and again reminding every citizen, you become selfish. Why I say this is, you see to the left or right, your own daughters, your own kids and kin, what is that you are going to preserve and give to them? At least think in a selfish way. You become selfish. What is that I'm going to give them? Is it currency notes which will feed them, which will enable them to lead a better life in symbiosis with nature? That is where, అందుగురించి మేము అదే చెప్తా ఉన్నాం, ప్రతి పౌరులు మీరు వరద పౌరులు కండి, అట్లీస్ట్ పిల్లల కోసమైన ఖచ్చిత నిర్ణయాలు తీసుకొని ఒక మంచి జీవనాన్ని, అది కూడా మన ప్రకృతితో సహజ సిద్ధమైనటువంటి జీవనాన్ని గడిపితే తప్ప, లేకపోతే మనమే ఈ విధంగా మనం పోతే మన భవిష్యత్తు తరాలకు మనమే ద్రోహం చేసుకోవాలి. కంక్లూడింగ్. Thank you. Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. We'll meet. Soon we'll meet. Thank you very much. Do support the RTS channel. This is going to be repeated tomorrow with a different title. Thank you. Good night. Thank you all once again.